Hello friends. Today we are discuss here unit number 7 from book number 2 here. The name of the unit is employee selection, its meaning, process, decision and evaluation also. Here the second important stage in the management of employee selection. Selection process needs to be concentrated effort as the efficiency of the business organization depends on such duly selected employees here. So here you will find such here examples are here given and some it is automatically dispersed also. The discipline and the organization are also here. The once person is completing specific tasks are made available, most eligible and proper persons are selected here from such persons here. Here the subject disposition is also given in point number 72 or 721. Selection, meaning and definition here. The selection or meaning or definition is given here. Before defining the term, you will find here there is it is necessary to understand the difference between employment and selection here. And here you will find that however these are two words have two different meanings here. In case of employment, you will find the future employees and search for and encourage to apply for the job. This is the end of employment process and starting point to selection process also. Selection process is in this interested candidates are divided into two groups also here. One group is to have been selected and one who have been rejected also. So these are the two groups. While selecting, ability, skills and aptitude is considered here. The deserving candidates are chosen and others are rejected. In other words, appointment of the right person for the right job is known as selection here. Then here it is known as selection process here. The management has to take decision of the process of selection also. The same procedure is cannot apply to all levels of management also. According to the situation, each of the organization has to decide appropriate policy also. Even if the procedure differs from the organization to organization, there are some similar elements in all. There are called steps in process of selection. There are 9 points here. मराठीमध्ये ज्याला आपण कर्मचाऱ्याची निवड म्हणतो किंवा मनुष्यबळाची निवड कर्मचारी निवड म्हणतो ती प्रामुख्याने या ठिकाणी स्पष्ट केलेली आहे. आणि तुमच्या मराठीच्या पुस्तकात युनिट नंबर 7 जे आहे त्यामध्ये कर्मचारी निवड अर्थ प्रक्रिया निर्णय आणि मूल्यमापन याचा उल्लेख यामध्ये केलेला आहे. प्रामुख्याने कर्मचारी व्यवस्थापनात भरतीनंतर निवड हा दुसरा मुद्दा किंवा टप्पा आहे. व्यवसाय संघटनेची कार्यक्षमता निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असते. साहजिकच जे कर्मचारी योग्य कामासाठी निवडलेले असतात किंवा त्यांची अयोग्य कामासाठी निवड होत नाही. अयोग्य कर्मचाऱ्याची निवड करणे म्हणजे अनेक समस्यांचा त्या ठिकाणी उद्भव होऊ शकतो आणि हे टाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची निवड ही काळजीपूर्वक करणं आवश्यक असतं. हे कार्य योग्य प्रकारे जर करता यावं म्हणून आधुनिक काळात व्यवसाय संघटना या पद्धतीचा योग्य पद्धतीने अवलंब करत असतात. साहजिकच निवड भरतीसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध व्यक्तीची शारीरिक क्षमता, बौद्धिक पातळी, कौशल्य हे भिन्न भिन्न किंवा वेगळे असू शकतं. प्रत्येक व्यक्तीमधील गुणभिन्नता योग्य कर्मचाऱ्याची निवड करणं ही एक महत्त्वपूर्ण समस्या असते. अर्थात निवड शब्दाची निश्चित व्याख्या करण्यापूर्वी भरती आणि निवड या दोन शब्दांमधील फरक लक्षात घेणं आवश्यक असतं. भरतीमध्ये संभाव्य कर्मचाऱ्यांना शोध घेतला जातो तर त्यानंतर त्यांना अर्ज करण्यासाठी प्रवृत्त केलं जातं. येथे भरतीची प्रक्रिया संपते त्यानंतर निवड प्रक्रिया सुरू होते. निवड प्रक्रियेमध्ये उमेदवारापासून म्हणजे उपलब्ध उमेदवारापासून योग्य व्यक्तीची निवड केली जाते
म्हणजेच निवड प्रक्रियेत योग्य कामासाठी सुयोग्य व्यक्तीची निवड केली जाते. येथे निवड ही एक प्रक्रिया आहे, लक्षात घेणं आवश्यक आहे. यामध्ये नोकरी करू इच्छिणाऱ्याच्या व्यक्तीची दोन गटामध्ये विभागणी केली जाते. एक गट हा नोकरी दिली जाणाराचा, तर दुसरा गट हा नोकरी नाकारली जाणाऱ्याचा असतो. निवड करताना पात्रता, कौशल्य, कामाची आवड या बाबी लक्षात घेतल्या जातात. उपलब्ध समूहामधून योग्य व्यक्तींना निवडलं जातं आणि अयोग्य व्यक्तींना त्या ठिकाणी नाकारलं जातं. साहजिकच निवड करताना व्यक्तीच्या अंगी असणारी गुण, कौशल्य, क्षमता या बाबी विचारात घेतल्या जातात. म्हणून निवड ही नोकरी करू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराच्या योग्यतेचे मूल्यमापन करण्याची प्रक्रिया मानली जाते. यानुसार योग्य व्यक्तीच्या नोकरीची संधी दिली जाते. म्हणजे निवड प्रक्रिया कशी असावी याबाबत निर्णय व्यवस्थापनाला घ्यावा लागतो. सर्वच व्यवसाय संस्थांकरता विविध प्रकारच्या निवड पद्धती असू शकतात. परिस्थितीनुसार प्रत्येक संस्थेला योग्य निवड प्रक्रियेचा अंगीकार करावा लागतो. साहजिकच या निवड प्रक्रियेत विविध टप्पे असतात आणि हे टप्पे जे आहेत ते विविध प्रकारचे 9 टप्पे यामध्ये आपल्याला स्पष्ट दिसून येतात. In English it is known as there are some steps here. Those are steps here. 9 points are here. First point is that of accepting application forms and its scrutiny here. In the first step, the prospective employees are applied for the that post. Some of them may unsuitable candidates also. The application of the candidates who don't have the necessary skills, abilities, and experience are kept here aside here. Then the suitable candidates are also here. Suitable candidates are also called for interview. The second step is here that of preliminary interview here. This is also called the preliminary entry. In preliminary interview, it is held to judge the candidate personality and abilities in the interviews also here. That means the candidates' education, experience, likings, etc. are understood in an interview. Unsuitable candidates are rejected and the suitable candidates are to be given forms to fill in their other details also. Then third step is filling the information. Candidates selected for the preliminary interview may be given forms for the filling their forms also. Candidates have to fill in by hand all details personally. This information is provided to the selection committee. Then the information included in the introduction address, academic qualification, experience, social work, then salary expectations and reference names also given here. Then fourth stage is known as the employment states also. There are different employment tests are applied here. Those tests are of 6 types here. First test is performance test here. In this test, you will find this performance test is the test for which to uh, apt for the skill of the candidates, the knowledge of the candidate, and candidate is asked to actually perform the task. So this is known as performance test. The second test is intelligence test. This is the test to the intellect of candidates. Questions are asked and to check their knowledge and intelligence quotient, that is IQ level and memory also here. The third type of test is here aptitude test here. Aptitude means potential which an individual has to learning the skill and the specific job also. After delegation of the specific job, whether the candidate can successfully carry it out is judged here in the aptitude test here. Then fourth is known as personality test here. This test is measures of emotional
maturity and behavior of the candidate also. The nature, then confidence, adaptability, motivation itself. uh, these are the social candidate. This gives an idea as to whether he can impress others with his personality or not. So this is known as the aptitude test here. Then fifth one is attitude test here. This is the test which outlook of the candidate towards the wages, then increments, trade unions, government policy. The test should be certified and that care must be taken that the injustice is not to be done here for the candidate also. So these are some the tests for the employment test in the fourth step here. Now, in the process of the selection process, there is fifth point is here that of final interviews here. In the final interview in this test, the process of selection, the face-to-face observation is many may possible. Following factors are objectives are there for the this interview also to judge the capabilities of the candidate, then the few information about the rules and regulations or conditions of the employment, then to get information which is not possibly by the other means, then to verify the contents given in the application, then to give instructions to the candidate, to give information about the organization and create goodwill of the organization. A proper environment must be created for an interview. The candidate should not be under any stress or must be made comfortable here. There are some points of sixth point is that of recommendations or references here. There are some recommendations and references are given by the candidate and candidate asked to write names or reference information is collected from them to get an idea and abilities and character of the applicant. Some organization letters as recommendations. One cannot completely rely on references as they may not give the true information also. Seventh point is medical examination here. The after a candidate is successfully clear the process of medical examination, he is conducted to be judged as a physically for the job or not. The objective of this is not to reject the candidate but to verify if applicant has the physical fitness to perform the job. This helps to select the fit candidate also for the industry. Then eighth point is taking decisions. Then after all these steps are completed, the decision is taken to select or reject candidate. It is an important but difficult process one. It has to be taken properly, otherwise management will have to bear or results of the wrong selection or selected candidates are given appointment later. Then here ninth stage or step is appointing or orientation. Appointment letters are prepared of the selected candidates and different conditions are specified in the letter information about the basic salary increment, house allowance, nature of the work, etc. And these the candidates has to report the specified time and place in the appointment letter is written there. He is shown his place of work when he reports to his job. He is introduced his job also and given information for the objectives of structure also. So these are the some steps. 9 steps are here for the selection of the appropriate candidates for the business also. There are some points to be made here: accepting application, preliminary interview, filling information, test, final interview, references, medical checkup, decision, and appointment later. So these are the 9 points here. मराठीमध्ये ज्याला आपण योग्य कर्मचाऱ्याची निवड करताना कोणकोणते टप्पे विचारात घेतले जातात तर ते टप्पे जे आहेत ते यामध्ये
एकूण 9 टप्प्यांचा समावेश होतो. त्यामध्ये पहिला जो टप्पा आहे तो अर्ज स्वीकारणे किंवा त्याची छाननी करणे. निवड प्रक्रियेच्या या पहिल्या टप्प्यात नोकरीसाठी इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारले जातात. प्राप्त झालेल्या अर्जामध्ये काही अपात्र उमेदवारांनी देखील अर्ज केलेले असतात. त्यांची गुणवत्ता, पात्रता या आवश्यकता अनुभव नसलेल्या उमेदवारांचे अर्ज बाजूला काढले जातात. यापैकी आवश्यक पात्रता असणाऱ्या उमेदवारांना पुढील मुलाखतीसाठी बोलवलं जाऊ शकतं. त्यानंतर दुसरा टप्पा यातला आहे तो म्हणजे प्राथमिक मुलाखत. उमेदवाराचे व्यक्तिमत्व, त्याच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्राथमिक मुलाखतीचे आयोजन केले जाते. त्यामध्ये अधिकाऱ्यांची प्राथमिक मुलाखत अधिकारी घेत असतात. मुलाखतीमध्ये शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या उमेदवार योग्य आहे किंवा नाही याची तपासणी केली जाते. अर्थात त्याचे शिक्षण, अनुभव, आवड इत्यादी बाबतचे प्रश्न विचारले जातात आणि अयोग्य व्यक्तींना अपात्र ठरवलं जातं. तिसरा यातला टप्पा आहे तो म्हणजे माहिती भरून घेणे. प्राथमिक मुलाखतीमध्ये ज्यांची निवड झालेली आहे अशा उमेदवाराकडून आवश्यक माहिती भरून घेतली जाते. त्यानंतर त्यांना कोरे अर्ज दिले जातात. त्या अर्जामध्ये विचारलेल्या माहिती उमेदवारांना स्वतःच्या हस्ताक्षरात भरावी लागते. ही माहिती निवड समितीच्या सर्व सदस्यांना पुरवली जाते आणि कोऱ्या अर्जामध्ये विविध बाबीबाबत माहिती अपेक्षित असते. त्यामध्ये उमेदवाराचा परिचय, पत्ता, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा सोशल वर्क किंवा वेतनाची अपेक्षा, संदर्भ इत्यादी माहिती आवश्यक असते. चौथा यातला टप्पा आहे तो म्हणजे उमेदवाराची चाचणी किंवा परीक्षा होय. अर्थात ह्या चाचणी किंवा परीक्षांचे विविध जे प्रकार जे आहेत त्यामध्ये 5 प्रकारच्या चाचणी परीक्षा असतात. कार्य निष्पत्ती चाचणी, ज्याला आपण परफॉर्मन्स टेस्ट असं म्हणतो. या चाचणीद्वारे उमेदवाराचं ज्ञान, कौशल्य याचा कसा वापर करतो याचं मूल्यमापन केलं जातं. प्रत्येक उमेदवारास प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी तिथे सांगितलं जातं. त्यानंतर दुसरी चाचणी आहे ती बुद्धिमत्ता चाचणी, ज्याला आपण इंटेलिजंट टेस्ट असं म्हणतो. या चाचणीद्वारे उमेदवाराच्या बौद्धिक क्षमतेचं मोजमाप केलं जातं. यासाठी उमेदवारांना प्रश्न विचारून त्यांचे ज्ञान, वैचारिक पातळी आणि स्मरणशक्ती तपासली जाते. तिसरी परीक्षा आहे ती प्रामुख्याने कल चाचणी, ज्याला आपण ॲप्टिट्यूड टेस्ट असं म्हणतो. यामध्ये उमेदवाराची स्वाभाविक प्रवृत्ती किंवा कल तपासण्यात येतो. त्याबाबत उमेदवाराची ग्रहण क्षमता, प्रतिक्रिया, संयम किंवा नियंत्रण आणि कलात्मक योग्यता याविषयी माहिती मिळते. चौथा प्रकार आहे तो म्हणजे स्वारस्य किंवा इंटरेस्ट टेस्ट. उमेदवारांना कोणत्या कामामध्ये गती आणि रुची आहे ते समजावून घेण्यासाठी ही चाचणी घेतली जाते. त्यासाठी उमेदवाराला एखादं काम सोपवलं जातं आणि तो त्यात यशस्वी होतोय किंवा नाही या चाचणीवरून ठरवलं जाऊ शकतं. पाचवा प्रकार आहे यातला म्हणजे व्यक्तिमत्व चाचणी, ज्याला आपण पर्सनॅलिटी टेस्ट म्हणतो. त्यामध्ये व्यक्ती किंवा त्या उमेदवाराची प्रकृती, स्वभाव, आत्मविश्वासता, आक्रमकता, परिपक्वता, मानसिक संतुलन किंवा अभिप्रेरणा इत्यादी बाबींची तपासणी केली जाते. सहावा प्रकार आहे तो म्हणजे वृत्त चाचणी किंवा ज्याला आपण ॲटिट्यूड टेस्ट म्हणतो. या चाचणीद्वारे विशिष्ट कल, वेतन, बढती, बदली, कामगार संघ, शासकीय धोरण इत्यादी बाबत उमेदवाराची दृष्टिकोन काय आहे ते समजावून घेतलं जातं. उमेदवाराचे हे ज्या चाचण्या घेतल्या जातात त्या प्रमाणित असाव्या लागतात. त्यामध्ये निश्चितता असावी लागते. त्यामुळे कोणत्याही उमेदवारावर अन्याय होऊ नये याबाबत काळजी घेणं आवश्यक असतं. त्यानंतर याचा 5वी स्टेप जी आहे ती अंतिम मुलाखत. निवड झालेल्या उमेदवाराची अंतिम मुलाखत घेतली जाते. हा एक 5वा महत्वाचा टप्पा असतो. यामध्ये प्रामुख्याने उमेदवाराच्या योग्यतेचं मूल्यमापन करणं, त्यांना नोकरीच्या अटी आणि शर्ती समजावून देणं, इतर मार्गाने शक्य नसेल अशा मार्गाने त्या उमेदवाराच्या अंगी असणाऱ्या गुणांचं मोजमाप करणं, उमेदवाराच्या अर्जामध्ये दिलेल्या माहितीची सत्यता पडताळून पाहणं, म्हणजे अर्जामध्ये जी माहिती दिली ती खरंच योग्य आहे किंवा अयोग्य आहे ते तपासलं जातं. त्यानंतर उमेदवारांना आवश्यक सूचना दिल्या जातात आणि त्यांच्या संस्थेबाबत माहिती देऊन त्यांना परस्पर विश्वास निर्माण केला जातो. त्यानंतर यातला 6वा टप्पा किंवा 6वी स्टेज आहे शिफारस आणि संदर्भ. उमेदवाराशी चौकशी करण्यासाठी संदर्भ नावे मागवली जातात. कोऱ्या अर्जामध्ये संदर्भ म्हणून उमेदवारास नावे लिहावी लागतात.
त्या अर्जामध्ये ज्यांच्या नावाचा संदर्भ दिला असेल त्यांच्याकडून उमेदवाराची माहिती मागवली जाते आणि त्यामुळे उमेदवाराची योग्यता, पूर्वचारित्र याबाबतची कल्पना येऊ शकते. अर्थात ही माहिती सत्य देतीलच असे नाही, त्यामुळे या माहितीवर पूर्णपणे विश्वास ठेवता येत नाही. 7वा टप्पा आहे तो म्हणजे वैद्यकीय तपासणी. वरचे जे 6 टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवार यशस्वीपणे शारीरिकदृष्ट्या योग्य आहे किंवा नाही ते ठरवण्यासाठी वैद्यकीय चाचणी घेतली जाते. अर्थात त्यामध्ये उमेदवाराची शारीरिक क्षमता आणि कार्यक्षमता यामध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न वैद्यकीय चाचणीमध्ये केला जाऊ शकतो. त्यानंतर 8वा टप्पा आहे तो योग्य निर्णय घेणे. वरील सर्व 7ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ज्या उमेदवाराची नेमणूक करावी किंवा नाही याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागतो. नियुक्तीबाबतचा निर्णय घेत असताना एक महत्वाची प्रक्रिया मानली जाते. एकदा निर्णय घेतल्यानंतर उमेदवाराला नियुक्तीपत्र दिलं जातं आणि नियुक्ती संबंधी बाबत निर्णय अत्यंत काळजीपूर्वक घ्यावा लागतो. कारण निर्णय घेताना जर चूक झाली तर व्यवसाय संस्थेला त्याचे दुष्परिणाम सहन करावे लागतात. 9वा टप्पा आहे तो म्हणजे नियुक्ती किंवा कार्य ओळख. उमेदवाराची निवड झाल्यानंतर त्यांना अपॉइंटमेंट लेटर किंवा नियुक्तीपत्र दिलं जातं. त्या पत्रामध्ये विविध अटी असतात. मूळ पगार, भत्ते, घरभाडे, कामाचे स्वरूप, कोणत्या पदावर कधीपासून रुजू व्हावे इत्यादी माहिती असते. कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रानुसार निश्चित ठिकाणी निश्चित दिवशी हजर व्हावे लागते. तो हजर झाल्यानंतर त्याला कामाची जागा दाखवून कामाचं स्वरूप समजावून दिलं जातं. त्याची सहकार्यावर बद्दल ओळख करून दिली जाते. संघटनेची उद्दिष्टे, रचना याविषयी माहिती दिली जाते. त्यानंतर प्रत्यक्ष त्याला कामाची सुरुवात करण्याबाबत निर्देश किंवा ऑर्डर दिले जाते. अशा रीतीने निवड प्रक्रियेत प्रत्येक टप्प्यात लायक नसलेल्या उमेदवारांना गाळलं जातं आणि त्यालाच निवड प्रक्रियेतील अडथळे असे म्हणतात. या सर्व अडथळ्यांना यशस्वी तोंड देणाऱ्या उमेदवाराची नियुक्ती केली जाते. कर्मचाऱ्याची नियुक्ती झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात त्याच्या वर्तनाची नोंद ठेवली जाते. त्याच्या कामाची आस्था, त्यानंतर विश्वास, नेतृत्व, वागणूक इत्यादी बाबतचा समावेश त्यामध्ये असतो. प्रामुख्याने हे जे 9 टप्पे आहेत त्यामध्ये अर्ज स्वीकारणे, प्राथमिक मुलाखत, माहिती भरून घेणे, चाचणी परीक्षा, अंतिम मुलाखत, शिफारस किंवा संदर्भ, वैद्यकीय तपासणी, निर्णय आणि नियुक्तीपत्र अशा एकूण 9 टप्प्यांचा यामध्ये कर्मचारी निवड पद्धतीमध्ये समावेश यामध्ये होऊ शकतो. In English, it is stated here that the next point is of importance of this selection here. You will find that the importance of the selection process here. Most suitable persons in the organization has to select the from a selection process, and this process is important from point of view of organization or point of view of candidate also. From the point of view of organization, it has some important points. There are some points here. 4 points are there. Stability for the manpower. This is the first point. For the selection process has to be various steps. There are different steps here, and those steps are important for the organization. First, stability for the manpower. The selection process has various pros. There are different steps of each stages. Honest and dedicated candidates are selected. Therefore, these don't think the living of the organization also. That means they work in the organization forever or continuously also. Then second important point is of saving in cost also. The right candidate is selected in the selection process, and therefore it helps to increase the productivity of the industry or business also. The quality and productivity and reduces the conflict between the organization and the employee also. The third importance is that of scientific outlook there. There is scientific base in the selection of process. Different tests are conducted. At each test, unsuitable candidates are eliminated. Therefore, candidates are scientifically selected there. Then next important point is that of the image of organization here. Then here you will find the 4th point, image of organization. In the selection process, importance is given to the
skills and abilities of the candidates, different and dedication of the candidate also, and those uh, candidates are to be here. This helps to create the good image and goodwill of the organization also. Then there is importance of this selection process to the employees also. There are also 3 points here. This can be understood from the points here, right selection. The candidate is aware of the successfully clearing all steps in the selection process. Thus, he feels that his abilities and skills have been recognized, and therefore he feels happy about the industry or that business in it also. Then second is job satisfaction. Candidates get the job and there is liking, and therefore they take interest in the work. It increases the productivity and speed of the work also. This gives him job satisfaction, which is most or more important motivational factor than remuneration. Then third point is the right remuneration. So the selection process not only selects the right person but gives the right remuneration to him also. Thus the person feels happy and satisfied. Selection of the right person for the right job is an asset for the company, and selection of the wrong person is liability one. Therefore, selection must be done carefully one. मराठीमध्ये ज्याला आपण या निवड प्रक्रियेचे महत्व म्हणतो, हे महत्व जर योग्य उमेदवाराची निवड करण्यासाठी व्यवसाय संघटनेला सुनियोजित निवड प्रक्रिया आखावी लागते. निवड प्रक्रिया व्यवसाय संघटना कर्मचारी दोन्ही घटकांना महत्वाची असते. संघटनेच्या दृष्टिकोनातून म्हणजे व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून निवड प्रक्रियेचं महत्व हे 4 मुद्द्यावरून स्पष्ट केलं जाऊ शकतं, ज्यामध्ये स्थिर मनुष्यबळ, खर्चात काटकसर, शास्त्रीय दृष्टिकोन आणि संस्थेची प्रतिष्ठा हे ते 4 मुद्दे स्पष्ट करता येतील. स्थिर मनुष्यबळ म्हणजे निवड प्रक्रियेत विविध टप्पे असतात. या प्रत्येक टप्प्यामध्ये उमेदवाराची परीक्षा घेतली जाते आणि त्यानुसार विशिष्ट कामामध्ये रुची असणाऱ्या किंवा प्रामाणिक निष्ठावंत असणाऱ्या उमेदवाराची निवड केली जाते. त्यामुळे कर्मचारी संस्था सोडून जाण्याचा विचार शक्यतो करीत नाही. दुसरा मुद्दा किंवा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे खर्चामध्ये काटकसर होऊ शकते. निवड प्रक्रियेमुळे योग्य व्यक्तीच्या नेमणुका केल्या जातात, त्यामुळे मालाची नीट हाताळणी केली जाते, अपघात टाळले जातात, यंत्राचा वापर नीट केला जातो, उत्पादनाची गती वाढते, वस्तूचा दर्जा सुधारते, व्यवसाय संघटना आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये संघर्ष निर्माण होत नाही. म्हणजेच खर्चामध्ये काटकसर होण्यासाठी मदत होऊ शकते. तिसरा महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे शास्त्रीय दृष्टिकोन. निवड प्रक्रियेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना शास्त्रीय आधार असतो. निवड प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यामध्ये अयोग्य व्यक्तींना डिलीट केलं जातं म्हणजे गाळलं जातं. त्यामुळे शास्त्रीय कसोट्यावरच कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जाऊ शकतात. याला आपण शास्त्रीय दृष्टिकोन असं म्हणतो. चौथा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे संस्थेची प्रतिष्ठा. यामध्ये निवड प्रक्रियेमुळे उमेदवाराची गुणवत्ता, कौशल्य, कार्यक्षमता आणि कार्यनिष्ठा या बाबींना महत्व दिलं जातं. त्यामुळं श्रम बाजारात या संस्थेला प्रतिष्ठा प्राप्त होते. संस्थेचे निवड धोरणामुळे चांगले कर्मचारी आकर्षित होऊ शकतात. म्हणजे संस्थेच्या दृष्टिकोनातून किंवा संघटनेच्या दृष्टिकोनातून या 4 बाबी महत्वाच्या मानल्या जाऊ शकतात. तसेच कर्मचाऱ्याच्या दृष्टीने देखील ही निवड प्रक्रिया महत्वाची असते. यामध्ये 3 बाबींचा समावेश असतो. योग्य निवड. निवड प्रक्रियेमुळे अनेक टप्पे यशस्वीपणे पार केल्याची जाणीव कर्मचाऱ्याला असते. त्यामुळे आपली गुणवत्ता आणि कौशल्य व क्षमतेचा आदर केला आहे अशा प्रकारची कर्मचाऱ्याची धारणा होते आणि निवड प्रक्रियेमुळे योग्य कामासाठी त्याची निवड झाली आहे आणि तसंच योग्य व्यक्तीवर योग्य कामाची जबाबदारी सोपवली आहे हे देखील सत्य आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्याला योग्य प्रकारचा आनंद प्राप्त होऊ शकतो. दुसरं म्हणजे कामाचे समाधान. निवड प्रक्रियेमुळं कर्मचाऱ्यांना त्याच्या आवडीचं काम मिळतं. त्यामुळं ते कामामध्ये जास्त रस घेतात, कामाची गती वाढते आणि निवड प्रक्रियेतून आलेल्या कर्मचाऱ्याची कार्यक्षमता देखील जास्त असते.
कर्मचाऱ्याला कामामुळे समाधान प्राप्त होतं. साहजिकच या समाधान कामापासून मिळणाऱ्या मोबदल्यापेक्षा ती अधिक प्रेरणादायी असतं. त्यानंतर योग्य मोबदला. निवड प्रक्रियेमुळे केवळ कर्मचाऱ्यांची योग्य प्रकारे निवड होते असं नाही, तर निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यामध्ये योग्य मोबदलाही दिला जातो. योग्य मोबदला मिळाल्यामुळे कर्मचारी समाधानी आणि आनंदी असतात. म्हणजेच निवड प्रक्रियेमुळे कामासाठी करावे लागणारे प्रयत्न आणि त्यापासून मिळणारा मोबदला याचा समतोल साधला जातो. अशा रीतीनं योग्य कामासाठी योग्य व्यक्तीची निवड ही संघटनेच्या दृष्टीने संपत्ती ठरते, तर अयोग्य व्यक्तीची निवड ही देयता असते. त्यामुळे कर्मचाऱ्याची निवड ही काळजीपूर्वक करणं आवश्यक असतं. त्यानंतर इन इंग्लिश देर आर सम एजंट्स फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस ऑल्सो. फॉर this one, importance to the selection process as per the organization and the employee himself. There are some recruitment agencies also. Recruitment and selection is difficult process. There are some professional agencies to help the organization in this. They are called recruitment agency or consultants also. They work as the intermediary between employees and the organization. They adopt a proper selection process to get the right candidate for the organization. And those are known as agents for the following factors must be considered while doing so here. Those points are here, 6 points. Goodwill of the agency. When to choose the agency factor here, there must be goodwill of the agency for the reputations or effectiveness of that sincerity of the agency also. This is the first factor. Then second is medium of advertisement, machinery, technique, and content of the achievements also. This is the second factor. The third factor is that of charges of the agency and its procedure. Which procedure is to be adopted and what are the charges of the selection process must be considered here. Then fourth point or fourth factor is transparency and honesty of the recruitment process. There should not be any kind of difficulty in the transparency or legal factors must be followed here. Because of the honest and transparency, there may be proper selection of the candidates also. Fifth point is that of method for interview and test. The method for interview and test must be scientific one. Due to the scientific method, the proper selection of the candidates is there. And sixth point is knowledge of the human resource management and competitiveness here also. So these 6 points must be followed for the agency selection for the suitable candidates. The recruitment agency can do the work honestly if the process of selection is left to these agencies. The organization can concentrate on its main objectives, but it must be verified the following points also. Those points are of 4 points here. First one, the number of required by the organization, terms and conditions of the appointment. Second is nature of the work required, abilities and qualification for it. Third is reading the advertisement properly and checking the errors. Then fourth is verifying the proper preparation of those made for various tests and interviews also. Then there is some decision of selecting factors affecting it. The major objectives of selection is to appoint the deserving candidates and reject unsuitable one here. There must be some, once decision is made, organization has to bear its consequences. Hence, there are some important to pay attention to these factors or sectors also. Information of candidate must be proper one. Then second is organizational and social environment. Third one is capability to face the problem. Then fourth one is aim of all points. So these are some 4 factors of affecting the selection of the decision making here. Then
Evaluation of selection process. Selecting the right candidate is the main objective, but there are some factors for considering the evaluation of selection process. Are the objectives achieved by the selection process? There must be known. Then are the candidates satisfied? This must be known. If not, what are the reasons there? This must be known here. Then fourth point is what are the feedbacks for the selected candidates on the process, and fifth one is what is the proportion of the employees leaving the job and continuing the services during the probation period. While evaluating the selection process, different sources, tests, interviews, and medical examinations are to be studied here carefully. It must be judged if the selection process helps to fulfill the objectives of the organization. Then changes can be made accordingly in the new sources or new test or interview techniques also. मराठीमध्ये ज्याला आपण या प्रकारचे निवड प्रक्रियेमध्ये ज्याला आपण प्रामुख्याने योग्य परिणाम करणारे घटक म्हणतो, त्यामध्ये उमेदवाराची योग्य माहिती भरून घेणे, संघटनात्मक आणि सामाजिक परिस्थिती, त्यानंतर अडथळ्याची निवड अभिकर्ते जे असतात, कर्मचाऱ्याची भरती आणि निवड करण्यासाठी या निवड अभिकर्त्यांची नेमणूक केली जाते. अर्थात ही निवड एजन्सी जी आहे ती निवडताना काही घटक विचारात घ्यावे लागतात. त्यामध्ये निवड एजन्सीची प्रतिष्ठा, परिणामकारकता, प्रामाणिकपणा आणि चिकाटी, त्यानंतर विविध एजन्सी संस्थांचे जाहिरातीचे तंत्र, मजकूर, रचना आणि जाहिरातीची माध्यमे विचारात घ्यावी लागतात. त्यानंतर एजन्सी संस्थेकडून आकारण्यात येणारा मोबदला किंवा ज्याला आपण फी म्हणतो, चार्जेस, ती देण्याची पद्धती आणि कालावधी याचा देखील विचार करावा लागतो. एजन्सीची निवड प्रक्रियेत सत्यता किंवा न्याय आणि प्रामाणिकपणा किती आहे याचा देखील विचार करणं आवश्यक असतं. त्यानंतर पाचवा मुद्दा यातला उमेदवाराची मुलाखत किंवा मानसिक चाचण्या घेण्यासाठी अवलंबलेली पद्धती कोणती आहे, म्हणजे कोणत्या पद्धतीने ही निवड चाचणी घेतली जाते हे ठरवणं आवश्यक आहे. एजन्सीला पुरेसं मनुष्यबळ किंवा पुरेसे मनुष्यबळाची साधनं उपलब्ध आहेत किंवा नाही याची जाणीव देखील कंपनीला किंवा व्यवस्थापनाला घ्यावी लागते. निवड एजन्सीचं कार्य परिणामकारक करू शकते. कर्मचाऱ्यांची निवड जबाबदारी जर निवड एजन्सीवर सोपवली तर व्यवसाय संघटनेला आपल्या कामात नियमितपणा किंवा कारभारावर लक्ष केंद्रित करता येतं. अर्थात त्यासाठी संघटनेला किती कर्मचाऱ्यांची गरज आहे, नोकरीच्या शर्ती आणि अटी कोणत्या आहेत ते कळवावं लागतं. कामाचं स्वरूप, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची कोणती पात्रता, गुणवत्ता आवश्यक आहे ते देखील कळवणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर निवड एजन्सीने तयार केलेल्या जाहिरातीचा मजकूर काळजीपूर्वक वाचून त्यात दुरुस्त्या सुचवाव्या लागतात. उमेदवाराच्या विविध चाचण्या आणि मुलाखती घेण्यासाठी आवश्यक तयारी किंवा खात्री केली आहे किंवा नाही याची जाणीव करून घ्यावी लागते. त्याचबरोबर निवड निर्णय परिणाम करणारे काही घटक असतात. या योग्य उमेदवाराची निवड करण्यासाठी आणि अयोग्य उमेदवारांना टाळण्यासाठी निवड प्रक्रियेचा उद्देश असतो. कर्मचाऱ्यांच्या निवडीबाबत निर्णय घेताना पात्रता, शिक्षण, कौशल्य, प्रामाणिकपणा इत्यादी बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची निवड करताना प्रामुख्याने आपल्याला खालील बाबीकडे लक्ष देणं आवश्यक असतं. उमेदवाराबाबतची माहिती, म्हणजे अर्जामध्ये जी माहिती दिली आहे किंवा परिचय दिलेल्या माहितीचा विचार करावा लागतो. त्या माहितीसाठी तुलना करण्यासाठी योग्य कामाची केली जाते. उमेदवाराने मुलाखत आणि विविध चाचण्यामध्ये प्रत्येक टप्प्यात प्राप्त केलेल्या गुणांची बेरीज केली जाते. संघटनात्मक आणि सामाजिक परिस्थिती. काही उमेदवार आवश्यक पात्रता किंवा गुणवत्ता धारण करतात, परंतु कर्मचारी म्हणून ते यशस्वी होत नाहीत, कारण संघटनेअंतर्गत असलेल्या परिस्थितीशी जुळून घेणं त्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे निवड करताना हा निर्णय योग्य रीतीने घ्यावा लागतो. त्यानंतर अडथळ्याचा सामना करण्याची क्षमता. निवड प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यामध्ये अडथळे असतात. प्रत्येक टप्प्यात उमेदवार गाळले जातात. त्यामुळे सर्व टप्प्यातील विविध अडथळ्यांना उमेदवाराने कसा सामना केला आहे याचा विचार निवड करताना केला पाहिजे. त्यानंतर विविध टप्प्यातील गुणांची गोळाबेरीज करावी लागते. प्रत्येक टप्प्यात उमेदवाराची गणती होत असते, परंतु काही उमेदवार विशेष टप्पा पार करण्यासाठी कमी गुण
प्राप्त करतात. त्यामुळे अशा सीमेवरील उमेदवारांना प्रक्रियेमधून गाळण्याऐवजी त्या उमेदवारांनी इतर टप्प्यामध्ये दाखवलेल्या कामगिरीचा विचार करावा लागतो. त्याला आपण गुणक सहसंबंध म्हणजे कोरिलेशन म्हणतो. यानुसार एखाद्या टप्प्यातील उणीव दुसऱ्या टप्प्यातील अधिक्यातून भरून काढावी लागते. म्हणजेच पात्र उमेदवाराविषयी निर्णय घेताना सर्व टप्प्यामध्ये मिळालेल्या गुणांची गोळाबेरीज केली जाते. मुळीच पात्र नसलेल्या उमेदवारांना प्रत्येक टप्प्यात गाळले जाते. त्या निवड प्रक्रियेचं जे मूल्यमापन आहे ते मूल्यमापन करताना देखील काही बाबीचा विचार करावा लागतो. त्याची उद्दिष्टे साध्य झाली आहेत का, त्यानंतर निवड प्रक्रियेमुळे संघटनेतील नोकरी अर्ज करणाऱ्यांना समाधान झालं आहे का, समाधान झालं नंतर त्याची कारणे कोणती, निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये निष्पत्ती कोणता आहे, त्यानंतर निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांची उमेदवाराची कालखंडात म्हणजे उमेदवारी कालखंड म्हणजे प्रोबेशन पिरियड मध्ये नोकरी सोडण्याचं आणि नोकरीमध्ये टिकून राहण्याचे प्रमाण किती आहे याचा देखील विचार करावा लागतो. म्हणजे हे 5 मुद्दे विचारात घ्यावे लागतात. अर्थात निवड प्रक्रियेचे मूल्यमापन करताना उमेदवार निवडीचं स्रोत, घेतलेल्या चाचण्या, मुलाखती, वैद्यकीय तपासणी इत्यादी काळजीपूर्वक आणि सखोल अभ्यास करणं आवश्यक असते. निवड प्रक्रियेत परिणामाचे मूल्यांकन केले जाते, ज्यामुळे संघटनेची उद्दिष्टे साध्य झाली किंवा नाही याचा शोध घेतला जातो. त्यानंतर नवीन स्रोत, मानसशास्त्रीय चाचण्या, मुलाखतीचे नवीन तंत्र उपयोगात आणले जाते आणि निवड प्रक्रियेमध्ये सुधारणा देखील केल्या जाऊ शकतात. प्रत्येक under each unit you will find there are some words and their meanings are also given. So here at the end of the 7th unit you are given some here words and their meanings. That is, first one is employee recruitment. Recruitment is the searching for prospective employee, motivating them to apply for the job. This is known as recruitment. Then employee selection. It is the appointment of the deserving and right candidate from the available candidate. This is known as employee selection. Then what is interview? It is a good step to the selection of the employees. Then what is employee test here? Those are the tests for the ability, skills, and psychology of the candidates. And selection agencies. Those are some agencies which are appointed for the recruitment of candidates for the proper place and proper attention here. So these are some words and their meanings are also. At the end of each unit, you will find there are some self-study questions, just like here. First question was here, fill in the gaps. First answer is recruitment, second is selection, third one is intelligence, fourth is aptitude, and fifth is interview. Then in the self-study question 2 here, there are some sentences given to you. Those are 6 sentences, true or false here. First sentence true, second false, third fourth true, then fifth is false, sixth is true one. Then there are some questions about the self-study third also true false. At the end of each unit you will find there is summary also and for books for further reading also. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी किंवा धड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ दिलेले असतात. जसं की या ठिकाणी मराठी पुस्तकामध्ये तुम्हाला या युनिटच्या शेवटी जे पारिभाषिक शब्द दिलेले आहेत त्यामध्ये कर्मचारी भरती म्हणजे काय, तर संभाव्य उमेदवाराचा शोध घेऊन त्यांना त्या पदासाठी अर्ज करण्यास प्रवृत्त करणे म्हणजे कर्मचारी भरती होय. कर्मचारी निवड म्हणजे काय, तर उपलब्ध असलेल्या उमेदवारामधून योग्य व्यक्तीची नेमणूक करणे होय. उमेदवाराची मुलाखत म्हणजे योग्य उमेदवाराची निवड करण्यासाठी उपयुक्त माध्यमे, त्यानंतर सेवा आयोजक आणि उमेदवार एकत्र येतात आणि त्यांच्या विचाराची देवाणघेवाण करतात, त्याला आपण मुलाखत असं म्हणतो. उमेदवाराची चाचणी, उमेदवाराची प्रवृत्ती, क्षमता आणि मानसिकता जाणून घेण्यासाठी जे तंत्र वापरलं जातं त्याला आपण उमेदवाराची चाचणी म्हणतो. निवड अभिकर्ते, निवड एजन्सी म्हणजे निवड अभिकर्ते होय आणि व्यवसाय संस्था सेवा आयोजन निवड कार्यात संस्थेला किंवा व्यवसाय संस्थेला मदत करत असतात. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला काही सारांश आणि स्वयंमाध्यमासाठी प्रश्न आणि त्याची उत्तरं दिलेली असतात.
तर या ठिकाणी जसं की स्वयं अध्ययनासाठी पहिला जो प्रश्न होता त्यामध्ये खाली योग्य रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरत असा प्रश्न होता. त्यानंतर चूक बरोबर असा देखील प्रश्न या ठिकाणी होता. त्यानंतर याचं जे दुसरं युनिट आहे ते घटक क्रमांक 8 हा पुढचा आहे. In here in English you will find that there is a second unit here, unit number 8 here, and that one is of the name here, the unit number 8 in book number 2, orientation and placement. The successful candidates are recruited in the process of the industry. There are certain conditions in the appointment letters also, and those acceptance letters are handled by the human resource department, and the recruits are asked to report on duly before the particular date also here. Then a contract comes into the existence between organization and the employee on the basis of appointment letter. Thus, it is necessary to draft it properly. It is an evidence and the scope must not be limited to the organization and employee also. Here, the first day at work is important in many ways. The first impression creates the last impression in the organization and it lasts for the lifetime also. Thus, it is necessary to give the special attention to the new employee. New employees must not be feel neglected in the big organization. An individual or induction officer is appointed to acquaint the new employee with the organization and the people working in it. Pamphlets and booklets giving information about the in organization are published. In some organizations, the employees is only oriented in the organization. Initial 3-4 days are not giving any work here. Thus, the appointed persons are sent letters, and sometimes the persons not selected are also intimated at the same. Appointment letters are sent immediately and within the prescribed time limit also. The new recruits have to be first intimate the human resources department also here. The process of requiring 3-4 days in some organization. During this period, the new recruits, officers, employees are together. They come together and to create a bond to strengthen the functions relation, future relation. After this orientation, is everyone is taken to his respective department and introduced to his supervisor and other in charge also. Supervisors introduce the people working to his department. Supervisors gives information of the work culture in his department also. After 2 or 3 weeks, the officers of the personnel department meet in the new recruits and inquire their work and try to solve their personal problems. The booklet gives the employee consist information also. After the being selected, the recruits are sent to the appointment letters also. The selected persons to give their acceptance and initially send the chosen workplace for the which they are selected also. They are given training to different functions introduced by the different jobs at the well. The initial training is period is of 6 months to 2 years here. If his output is not satisfactory, the training period is extended, and if he is satisfactory, he is made to be permanent and given full responsibility of particular job also. Placement means defining the job and entrusting full responsibility of it to the particular person. The supervisor can thus be assured that person will do his justice for his job also. The new employee tries to orient himself with the position of the organization, works stress, cordial relations with his colleagues and candidates, his work also, his salary, wages, and other services also. There is placement is the last step of the selection of the employee. The new employee tries to adjust
new organization climate. He gets the information and orientation also in the organization. Organization should inform the recruits the mission statement also, the principles and procedure of the organization. For this slide show may be organized here. Services and employees provided to them, planning of the work is there also. मराठी पुस्तकात ज्याला आपण मराठीमध्ये प्रामुख्याने यातलं पुढचं युनिट आहे त्यामध्ये कार्यपरिचय आणि कार्यपरिचय सत्र आणि परिचय निर्धारण म्हणतो. म्हणजे मनुष्यबळाची भरती आणि निवड या परीक्षणातून यशस्वीरित्या बाहेर पडणाऱ्या उमेदवारांना नेमणूक पत्रे पाठवली जातात. त्यानंतर नेमणूक पत्राच्या अटी असतात. या अटी ज्यांना मान्य आहेत असे उमेदवार स्वीकृत पत्रे स्वाक्षरी सहित संस्थेला पाठवतात. ही सर्व स्वीकृत पत्रे कर्मचारी व्यवस्थापन विभाग सांभाळतो आणि विशेषतः विशिष्ट तारखेला कामावर रुजू होण्याचे कळवले जाते. नेमणूक पत्राद्वारे औद्योगिक संघटना कर्मचारी यांच्यामध्ये होणारा करार अस्तित्वात येतो आणि त्यामुळे नोकरीतला पहिला दिवस अनेकांच्या दृष्टीने महत्वाचा असतो. साहजिकच या दिवशी वी शॅल स्टॉप हिअर. आपण या ठिकाणी थांबूया.